malignant disease is effective in the following situations. عارفين شو يعني screening؟ بتعرفوا أمثلة على screening programs for any malignant disease؟ اللي هو دكتور مثلا الماموجرام زي ماموجرام للبريست ديزيز. So screening programs are done for أول إشي relatively common pathologies. أول إشي it needs to be a relatively يعني breast cancer is common among females, colon cancer, so these prostate cancer هذول إلهم screening programs. هلا why أول إشي they are the most common malignancies that affect the general population. ثاني إشي if they are detected early in their course, you can treat the patient and he can be cured. صح ولا لا؟ مش زي مثلا pancreatic cancer, which is rare and is really aggressive and the patient is going to die. So probably screening for something like this is not cost effective لأنه it's rare. واحد. اثنين, it is highly malignant. So even مع حسب معلوماتي even if it's detected early it's unlikely to be cured. صح ولا لا؟ صحيح. So أول واحدة screening for malignant disease effective where a tumor is detected at a stage where it can be cured by treatment. هاي صح. The specificity of the screening is high. يعني ما بصيش أعمل screening by amylase لأنه مليون شغلة بترفع الأميليز. فاهمين علي كيف؟ So the screening it needs to be specificity with sensitivity is high. There is a high public acceptance of this process. ما بصيش مثلا أعمل أظل أعمل screening مثلا ببروستات كانسر باي بي آر، يعني أظل أعمل بي آر للميلز. So لازم في إشي ثاني إنه أعملهم screening فيه، فاللي هو غير digital rectal examination. So it needs to be acceptable. هلا screening is undertaken on an individual patient basis. لا. It's done for يعني what applies to one patient needs to apply to other patients. So it's not patient targeted screening program. It's population targeted screening. واضحة شو الجواب؟ دكتور واضح. نعم دكتور واضح. فاللي بدي اياه منكم هذا بجوز ما حدا يشرح لكم اياه بالمحاضرة. بدي تروحوا هيك جوجل اللي هن what is the best prerequisites for a good screening program مشان تعرفوا شو معنى screening. لأنه screening is not just for malignant disease. In European countries and in developed countries they have screening for abdominal aortic aneurysms. طيب ليش؟ أول شيء عندهم it's relatively common. ثاني شيء if it's detected before it ruptures you can treat the patient and he can survive. You can monitor the patient. It's done by an ultrasound which is affordable, cheap. It's acceptable among the patients. You can detect aneurysms early on during the course. فالأشياء هاي السكرينينج بروجرام ما بنعمل سكرينينج بروجرام لهيمورويد because hemorrhoid is a benign condition. سواء عملنا ولا ما عملنا ما راح تتحول لكانسر. اوكي بس مثلا الايورتيك aneurysm you do screening for it because if you detect it early you can prevent death from aneurysm related rupture. واضحة الفكرة صح؟ دكتور عندي سؤال. تفضل. طب مش احنا مرات انه على الانديفيدوال بيشنت بيسز، مش مثلا مرات لما يكون البيشنت مثلا سموكر بنخليه يسوي سكرينينج للونج كانسر، بس مثلا اذا مش سموكر ما مش هيك هاي انديفيدوال بيشنت بيسز؟
screening, what we mean by on an individual patient basis, it depends. انت بتحكي we are screening all smokers, بس مش screening for one smoker is not different from other smoker. That's what it's meant by this. حتى لو انت مثلا مش قادر تعرف by exclusion يعني you can answer this question. So if a tumor is detected at a stage where it can be cured, that's right. Specificity of the screening is high, that's right. Sensitivity needs to be high. There's a public acceptance of this process. So by exclusion you can answer this question. واضحة؟ تمام دكتور يسلم. طيب السؤال اللي بعده. Which of the following is not an example of metastatic infection? هلا metastasis، كيف الميتاستاسيس بيصير؟ يا اما ليمفاتيك يا اما باللوكل او بالفاسكولار هيماتوجينس. hematogenous, okay? So الميتاستاسيس mainly is hematogenous. liver abscess after portal pyemia. So هذا السؤال صراحة صعب لإلكم يعني. This is a difficult question. So liver abscess after portal pyemia, staphylococcal osteomyelitis in absence of trauma. So this is blood-borne osteomyelitis. Colovesical fistula due to diverticular disease. So هاي it's إيش direct spread. So هذا هو الجواب. Infection of in a prosthetic valve. This is blood-borne. A brain abscess secondary to furuncle. So this is blood-borne. So this is what we answer. Colovesical fistula due to diverticular disease, because this is a local spread of the inflammatory process leading to fistula formation. واضح الجواب؟ يعني دكتور احنا بدنا الاشي اللي يكون spread by blood يعني. So it's blood-borne metastatic, it's blood-borne. اوكي تمام. طيب تمام. هذا السؤال صعب صراحة يعني. هذا حتى لو تجيبوا له مقيمين ما بيجاوبوه. So I just wanted to show you يعني نفكر شوية، لأنه الكويز ما انتوا كلكم بنقسم على النص وبتزيد كمان وبتحضروش راوندات ويعني مش عارف. طيب regarding the gallbladder بالمينيوسكي ايه حيكون في زيه بالمينيوسكي. الله أعلم، بس ربنا بيعرف. اليوم الجمعة وادعي ربنا إنه ما يكون فيه يا رب. Regarding the gallbladder and bile ducts anatomy, all of the following statements are false except. So كلياتهم false ما عدا. So what does this Meinhonian hump, what does it refer to? مش دارسينه معناته الجول بلادر من كتاب، ما راح احكي لكم اياها. So lymphatics from the gallbladder drain into the cystic lymph nodes of lung. هذا الجواب. اوكي. cystic duct always فيش اشي اي اشي اقول لكم تريك بتلاقوها always بأني MCQ. This is wrong. اوكي، لانه فيش اشي بالجراحة اسمه always. طيب تمام. طيب the cystic artery is a branch of the common hepatic artery. Which branch of ايش cystic artery؟ الرايت هيباتيك ارتري. او ممكن يكون من وين جاي؟ شايفين يعني الاناتومي proper artery. The normal capacity of the gallbladder is 250 مل. 50 30 ل 50 صح. ف 250 مل هاي علبة كولا مش يعني gallbladder. اوكي. So you need to
go and read about the anatomy of the gallbladder. هذا السؤال ما هو صعب، من مرة مش صعب يعني. حتى you need كيف حسيتوا هذا كان صعب ولا سهل؟ جاوبتوه ولا لا؟ صعب. هو دكتور جاوبته على أساس ال always، بس كنت كمان حأغلط بشغلة ال all statements are false except يعني كمان. إيش كان؟ السؤال كونه إنه كنت حأغلط بإنه السؤال كان أيوة، هاي except. لما مرات تشوفوا، هاي اللي حكاها شيء مهم، لما تشوفوا مرات شغلة إنه مش عارفين ردوا اقرأوا السؤال، لأنه أنتوا مرات you don't understand، بتقرأوه بعجلة وما بتعرفوش هل بدك true or false. So just read it again, read the question again, take a deep breath. 1 minute is more than enough to answer something if you know it. هلا hyperparathyroidism، شو بتعمل hyperparathyroidism على الكالسيوم؟ Hypercalcemia. صح. الهايبركالسيميا شو بيعمل؟ هايبرتنشن ولا هايبوتنشن؟ hypertension. هايبرتنشن. فاحنا اصلا بنعطي المرضى اللي عندهم هايبرتنشن كالسيوم شانل بلوكرز، صح ولا لا؟ زي الاملوديبين او النايفيديبين. فالجواب تاعه hypotension. All of the following are clinical features of hyperparathyroidism except so peptic ulcer. شو هن الأشياء ال 5 things that happen in the GI system due to hypercalcemia? Moans, groans and aching bones. تعرفوها هاي؟ لا دكتور. يا سلام، ما بتعرفوش moans, groans and aching bones؟ بلا دكتور من أيام الباطني psychiatric overtones كمان. and إيش؟ شو كمان؟ psychiatric overtones كأنه قرأتها بالستة. بالضبط صح. هلا بعمل يعني واحدة من الأسئلة الأشياء اللي إحنا بنحبها إنه how does hypercalcemia affect the GI system؟ تعمل كثير effects على الجي اي system. واضحة، هذا المفروض جاوبته سهل يعني السؤال، إنه all hyperthyroidism ما عدا الهايبوتنشن. طيب regarding BPH، هاي ما بعرف أنا فيها الليلة. which of the following is correct؟ الجواب هو initial medical therapy should include alpha 1 receptor blocking agent. هذا الجواب. بقدرش أناقشكم بالأشياء الأخرى. هل هذا كان واضح ولا صعب ولا سهل السؤال هذا؟ هو صراحة شوي كان معقد بالنسبة للأجوبة الثانية يعني. ترى هذا كثير في بيكرروا، هذا من أسئلة، سؤال من أسئلة الدكتور رامي العزب، كثير بيكرروا يعني، كثير بيهتم بالسكورينج تاع بعرف شو IPSS سكور هذا. وهي always يعني concentrate. أكيد شارح لكم إياه بالمحاضرة، صح ولا لا؟ شرحه دكتور. فالدكتور، هذا سؤال الدكتور رامي العزب. next question. طيب a 32-year-old male presented to us complaining of perirectal pain and swelling. Which of the following is false؟ هلا شو هاي اللي انتم شايفينه هون؟ Perianal abscess. صح، perianal abscess. Initial treatment is incision and drainage. Yes, so perianal abscess. طيب كيف البين اللي بيكون مع perianal abscess؟ Throbbing pain. صح، throbbing pain. هلا في أشياء anal conditions that present with pain alone، في pain and swelling. فأنتوا بدكم تعرفوا differential diagnosis لأشياء بتيجي pain and swelling.
and في أشياء بتيجي pain, swelling and bleeding. so هاي موجودة ببراوز في chapter. راح يجيكوا ترى هاي غشيتكوا شغلة، راح يجيكوا بالامتحان تاكل أوسكي الأسبوع الجاي anal conditions. So initial treatment is incision and drainage. Perianal fistula is a common long-term complication of this pathology. True ولا false هاي؟ True. صح. 50% بصير عندهم perianal fistula. Crohn's disease and diabetes are associated with clinical recurrence. صح. Female gender is a risk factor for recurrence. لا, it's male gender. Okay, so males are is known to فلازم انتو هذا تعرفوا شو الاشياء اللي بتعمل recurrence, clinical recurrence بهاي الحالات. Perianal hematoma is included in the differential diagnosis of painful perianal lump. وهاي اللي حكيت لكم اياها اللي هن موجودين. So الجواب هو female gender is a risk factor for recurrence. تمام؟ جاوبتوا هذا يا باسل انت ولا لا؟ جاوبت دكتور. مليح. جاوبتوا صح ولا على الله؟ صح. الحمد لله. طيب. Please identify the false statement regarding the following. طيب هذا is a mammogram. Okay, so this is a mammogram. وهاي في lesion هون density. هلا triple negative breast cancers are associated with better prognosis than hormone positive. هذا هو الجواب. يعني احنا the false statement لما يكون واحد عنده positive يعني hormone positive we can do hormonal therapy. اللي بعده indistinct speculated margins are suspicious. هلا انا لما بجيب لكم سؤال زي هيك بالكويز تعني انه يا شباب روحوا ادرسوا الماموجرام واعرفوا انه شو الاشياء اللي بتحدد لك يعني malignant features in the mammogram. يعني هي يعني زي هذا اللي بدي اياه الكي ليرنينج بوينت لإلكم انه تروحوا وتدوروا شو هن الماموجرام عليه. This image represents a mammogram. صح. Ultrasound is used for younger patients to evaluate breast mass. صح. Bile system is used for reporting such images. بروح بعرف شو هو البايرادز، بقرا شو البايرادز، شو معنى بايرادز. هاي اختصار لإيش؟ اختصار لإيش البايرادز؟ ممكن واحد تجوجلت ويحكيها breast imaging reporting and data system. صح. So لازم تعرفوها هاي. ما حكوا لكم بالمحاضرة عن البايرات؟ لا دكتور ما حكوا. طيب. A 30-year-old man reports pain in his toes. He says this pain is excruciating and unbearable. He denies any history of trauma and admits smoking. شو هذا المريض عنده؟ يعني عمره 30 سنة، ولده فحمات تجري. Severe pain. عنده إشي اسمه called Berger's disease, thromboangiitis obliterans. هلا this is not atherosclerotic disease لأنه هو عمره 30 سنة ما لحق يصير عنده atherosclerosis. He's a heavy smoker. He has gangrene in the toes يعني digital distribution and in the fingers. He's a heavy smoker وما عنده any other medical illnesses. فإيش؟ Berger disease and diabetic vasculopathy يعني الأشياء اللي بتعمل لك إشي زي هيك في عمر صغير. إذا ما كانت diabetes بتكون Berger's disease. أوكي.
So Berger's disease and diabetic vasculopathy are included in the differential diagnosis. Recurrent thrombophlebitis can be part of the clinical presentation. صح ممكن Berger disease يصير عندهم recurrent thrombophlebitis. This image reveals dry gangrene. لأنه حكينا dry gangrene أول شيء it's well demarcated. لاحظوا demarcation in the toes between the normal tissue here and the black tissue here. The tips of the toes are shrunken. They are dry. There's no obvious discharge, and there's no surrounding erythema or redness or any inflammatory process going on in the surrounding tissue. The image صح reveals a dry gangrene. Smoking cessation is the most important step. صح. Smoking cessation, if this patient has Berger's disease, أهم إشي إنه يوقف smoking. Without stopping smoking, he will never heal. He will never get better. He will end up having a major lower extremity amputation below or above knee. This disease process usually involves large and medium-sized vessels. لا هو medium and small-sized vessels. مش large and medium-sized vessels. هاد جاوبتوه ولا لا؟ جاوبتنا دكتور. كان صعب ولا سهل؟ وسط هذا مش كثير صعب ولا كثير سهل. طيب. Which of the following statements is true regarding the following image? أول شيء شو هاي الإيمج؟ ERCP. So this is a ERCP وهاي عندك الكمون بايل داكت. نعم؟ الصورة مو طالعة بس. كيف مش طالعة؟ هلا بس انه في تأخير بنقل الصورة بس. طلعت؟ So what is this image? This image reveals ERCP. صح ولا لا؟ هاي واضحة انها ERCP؟ نعم دكتور. هلا this is the common bile duct. لاحظوا ان it's dilated. ما هي هيك normally the common bile duct. It looks like a small bowel. So it's dilated. وفي عندك filling defects. هاي هون filling defect، هون filling defect، هون filling defect، هون filling defect. وحتى البلياري تري الكومن هيباتيك الرايت والليفت common hepatic ducts والانترا والاكسترا hepatic ducts are all dilated. طيب this image reveals شو هو بده is true. So this image reveals an MRCP. لا MRCP اللي هو magnetic resonance cholangiopancreatogram. Okay. Complications related to this procedure include pancreatitis and perforation. صح. شو other complications كمان؟ bleeding. The investigation is used as a diagnostic tool. لا احنا ما بنستخدم ال ERCP which is an invasive tool as diagnostic tool. We use it as a therapeutic tool, okay, in order to, so intention to treat, we want to treat a well-known pathology, okay, so it's not an it's not like a diagnostic tool, okay. Coagulopathy related to this condition is best detected by PTT. لا by PT. صح ولا لا؟ صح دكتور. The clinical picture associated with this is painless jaundice. لا هلا stones تعمل painful jaundice. لو ما كان في عندنا filling defect هنا وفي عندنا كان dilatation بالcommon bile duct without filling defect ممكن تكون painless jaundice due to the head of pancreas tumor عامل dilatation عامل extrinsic compression على الامبولا فاتر وعامل لنا common bile duct dilatation which can present with painless jaundice. بس هنا عندنا
painful jaundice due to presence of filling defects which are most likely stones in the common bile duct. واضحة؟ دكتور ممكن سؤال؟ تمام اسألي. دكتور إذا كان الأوبشن تبع الانفستيجيشن إنه it's used as a diagnostic and therapeutic tool بيكون صح ولا غلط؟ Yes, it is used as a diagnostic and therapeutic. So diagnosis and therapy at the same time. هلا because in general we are moving to less invasive procedures for diagnosis. هلا إذا إجانا واحد شو first thing you do? Ultrasound. So ultrasound will show you dilatation in the common bile duct. It might show you common bile duct stones in around 30% إذا كان في common bile duct stone. بعدين أنا عندي indicators that this patient might have something obstructing the common bile duct. ما بروح بعمل له ERCP طوالي، بعمل له MRCP. Okay. بعدين if I want to treat that lesion إذا بدي أشيل الستونز وكذا بعمل أنا اللي هو ERCP. تمام؟ تمام دكتور. هذا صعب ولا سهل السؤال؟ لا منيح دكتور. هذا الدكتور سهل كان لأنه بنكرياتايتس بيرفوريشن يعني واضحين. طيب. Please identify the false statement regarding the following. أول شيء هاي it's an abdominal aortic aneurysm. بتخيل بالراوندات شرحت لكم إياها هذا الصورة هاي نفسها. So most cases of abdominal aortic aneurysm شو بدنا هنا الفالس. So most cases of abdominal aortic aneurysms are asymptomatic. صح. Most cases are incidentally identified during CT scans for other pathologies. Okay, so most cases are asymptomatic. Most common location is infrarenal. صح. 85% are infrarenal. Saccular morphology is more benign than fusiform. لا. Saccular هذا fusiform يعني dilatation على الجالين على الجهتين. Okay, so it's fusiform. هلا إذا كان عندنا saccular you are worried about local weakness in the aortic wall and this can lead to rupture. أما هي it means that it's a systemic disease يعني affecting the whole artery مش one area of the artery that is affected, maybe due to infection in the arterial wall or trauma. So saccular aneurysms are more worrisome than ايش fusiform aneurysms. واضحة؟ Intervention is indicated in certain situations. صح. هلا we don't treat any aneurysm. We treat it according to the size. If it's symptomatic, so if the patient has symptoms related like distal embolization, low back pain, the patient has compression on nearby structures, and so on. والسايز حكينا بالميل 5.5 بالفيميل 5 سنتي إذا صار السايز تاعه. The most common cause for this lesion is degenerative. صح يعني atherosclerotic. شو other types of aneurysms؟ في عنا inflammatory، في عنا mycotic due to bacterial infection which is a misnomer. Mycotic means fungal بس هي due to bacterial, so mycotic aneurysms. وعنا traumatic dissecting aneurysms. واضحة؟ دكتور. خلص cyclic quiz. في any questions so far؟ دكتور في عندي سؤال. هسه الميني اوسكي مكتوب انه لازم ندخل باسورد، ففي حل باسورد لحد بعدين. الكويز الاولاني زبطتوا فيه انتو؟
تقريبا دكتور. نراجعه ولا لا؟ نراجع دكتور. شو الباسورد تاعكو تاع كان شو كان هو؟ كان جاست بي 21. الأول الباسورد جاست بي 21. الجي كانت كابيتال بس. طالع عندكم السلايدات؟ طالع. which of the following regarding acute appendicitis, which of the following types do not have increased risk of perforation? شو من الجواب؟ immune suppressed obese patient. هذا في بوكس ببيلي and love. أيوة فيه هاي الأشياء اللي هم have increased risk of perforation. بكتاب بيلي and love chapter الابندكس في بوكس هيك فيه هذا الجواب لهذا السؤال. تمام؟ شو انتو جاوبتوا؟ تمام. obese patient. obese. اوكي اللي بعده. Which of the following is true concerning abdominal مش راح اجاوب لكم الاسئله فاهمين؟ راح اقول لكم انا يعني راح نراجعهم for sake انه انتم تروحوا تدوروا عليهم. So the intertubercular plan lies at the level of the pubic tubercles. The hilum of the kidneys lie in the transpyloric plan. The transpyloric plane of Addison lies halfway between the xiphoid and the pubis. The level of the subcostal plane is little higher than that of the trans. فهاي بتروحوا بتراجعوها موجودة ببراوز صح ولا لا؟ دكتور. Concerning the spermatic cord, all are true except يعني contents الvas deferens, testicular veins, الكريماستريك muscle مش هم 3 arteries 3 veins و 3 nerves هيك متذكرهم أنا إشي زي هيك صح؟ بلا يس. بلى. الجواب هو الإليو إنجوينال نيرف. Regarding acute anal pain, one is true. Patients with severe pain secondary to acute anal fissure are best treated by urgent surgery. غلط. Patients with acute perianal abscess are best treated by antibiotics. غلط. Patients with perianal fistula usually present with severe anal pain. غلط. Hemorrhoids do not produce acute anal pain. Severe anal pain can be produced by non-organic causes. شو الجواب هذا جاوبته؟ Hemorrhoids do not produce acute anal pain. لا, externally thrombosed hemorrhoid can produce an acute anal pain. Severe anal pain can be produced by non-organic causes. Sudden severe abdominal pain and severe is expected in one of the following. Sudden severe abdominal distension, sigmoid volvulus, sudden abdominal distension and abdominal pain. صح ولا لا؟ in sigmoid volvulus. sigmoid volvulus الجواب. obstructed inguinal hernia ما بتعمل severe abdominal distension. اوكي
والpatient اللي عنده hernia he knows that he has something going on, so he will have chronic like on and off pain. With diverticulitis the same, it will not produce severe abdominal distension. Again, obstructed colon cancer, perforated appendix. فهاي الأشياء كلياتها الشيء الوحيد اللي بيعمل sudden severe abdominal pain and distension sigmoid volvulus. شو هاي؟ كيلويد سكار، صح ولا لا؟ صح. وحكيت لكم بالمحاضرة الجدول هذا راح يجيكم منه أسئلة. this is really important. You can go and read that and it's really important. طيب. Which of the following statements true regarding carotid artery disease? The internal carotid artery lies posterior and lateral to external. In the carotid sheath, the carotid artery lies lateral. شو هو بده؟ It's true. لا, the carotid artery lies medial to the internal carotid jugular vein. The external carotid artery has no branches in the neck. بالعكس, the external carotid اللي has branches in the neck, while internal it does not have. Injury to the superior laryngeal nerve results in hoarseness of the voice. لا. Injury to the hypoglossal nerve results in tongue deviation to the opposite side. No, it does the same side. صح ولا لا؟ دكتور. So هذا سهل السؤال. All of the following statements are true regarding DVT prophylaxis. أول شيء هاي الصورة لإيش؟ اللي حاطينه. compression therapy elastic stockings. لا, هاي اسمها pneumatic intermittent compression therapy. pneumatic يعني air, يعني شو شايفين التيوبات هاي فيها this is a pump that pumps air. فايش بصير compression في هذولا الchambers, وهاي بتعمل زي كأنه انت بتمشي, يعني it is intermittent, بتعمل contraction and relaxation. Pneumatic compression device that is gradual. So ايش يعني compression is more كل ما كل تجاه الانكل, يعني هو compression is tighter than above the knee. Below the knee is tighter than above the knee. لأنه إحنا إذا بدنا نشغل مضخة بدنا إياها تضخ من تحت أقوى من ما تضخ من فوق. As simple as that. صح ولا لا؟ صح دكتور. So this is called intermittent pneumatic compression device. هلا DVT prophylaxis is either chemical prophylaxis يعني by medications أو mechanical أو combination of two. هلا is this mechanical or chemical? Mechanical لأنه إحنا قاعدين we are mimicking اللي هو calf muscle activity. We are making contractions in order to help to pump the blood from the legs up to the heart. So dehydration predisposes to deep venous thrombosis. Yes, it does. هلا برمضان احنا حالات lower limb ischemia والدي في تي بتزيد عنا, يعني معروفة هاي. So dehydration predisposes to deep venous thrombosis. فحتى هذاك اليوم عملت العملية لمريضة عندها varicose veins, قلت لها لازم انه تشرب سوائل كثير, واعطيتها اعطيتها كليكسان اللي هو low molecular weight heparin in order to prevent DVT, خاصة انه احنا برمضان. Okay. Early mobilization following surgery is best avoided to prevent complications. بالعكس, early mobilization following surgery is recommended to prevent deep vein thrombosis, to decrease the risk of paralytic ileus, مشان البول تتحرك, so the patient will have
إذا عملنا مثلا appendectomy مشان يصير عند المريض ما يدخلش بباراليتيك إلياس بنقول له يمشي. واضحة؟ So هو all of the following are true except early mobilization following is best avoided. لا هاي غلط. The picture reveals an intermittent pneumatic compression device. صح. Virtuous triad تعرفوها هاي. Prophylaxis can be either chemical by medications or mechanical by stockings. هل جاوبتوا ولا لا؟ جاوبنا دكتور. early mobilization. واضحة يعني الأمور، سهل هذا. ها معنا احنا جروب A، حد من جروب A معنا معك دكتور. فيعني الأسئلة هيك نمطها، يعني كل سؤال اقرأوه بطريقة كويسة راح تلاقوا إنه حكينا الأجوبة بالراوندات. All of the following are true regarding this test. شو هذا التست؟ Berger's test. So dusky discoloration of the foot on elevation indicates severe ischemia. غلط. بصير عندنا ايش؟ ماربل وايت. اصلا الرجل حكيت لكم هذا واحدة من التيست الفرق فيها بين السيلولايتس redness in the foot due to ischemia or due to infection. إذا كان due to ischemia once you elevate the leg it will become marble white، يعني redness will dusky discoloration in the foot will become ايش؟ white، لأنه بنفض الرجل تماما ما في دم. So هذا غلط. Berger's test has two components اللي هي شو؟ the Berger's angle اللي هو هذا and dangling the foot out of the bed. The vascular angle is equal to Berger's angle. Yes. A vascular angle of less than 20 degree indicates severe ischemia. صح. Dependent rubber indicates severe ischemia. صح. واضح السؤال هذا؟ واضح يا شباب؟ واضح دكتور. ممكن سؤال؟ Dependent rubber بيعمل discoloration؟ ممكن يعمل دسك، بسموه sunset foot أصلا، يعني زي الغروب. So the patient, the above patient or the below patient underwent mastectomy the following week, presented with the finding the most likely injured nerve. شو هو؟ عنده winging of the scapula. شو اللي بيعمل winging of the scapula؟ long thoracic. طيب صعب ولا سهل هذا؟ هذا كان سهل عادي. خلص تمام. في أي شيء ثاني حابين تسألوا عنه؟ جروب A مش restricted. ليش مش restricted؟ دكتور في مجال بالميني أوسكي إنه يكون بنفس الصفحة سؤالين أو أكتر، عشان لما نعمل next أحيانا بيصير في لاج بالإنترنت فممكن يضيع علينا وقت. لا، لأنه هيك بصير الغش أسهل كمان. في أي أسئلة ثانية؟ دكتور الميني أوسكي كله مع صور صح؟ معظمه يعني بجوز 20 سؤال مع صور و10، مش ذاكر والله.
وبعدين يعني ليش انتوا الجروب بي 3 وبي ابصر شو اللي كانوا مع الدكتور رامي العزب مش حاضرين؟ غير راح نكسر لهم علامات من اللي غايبين، علامة يعني راح يتنقصوا. دكتور في طلاب دخلوا متأخرين وما سجل أسماء. ليش تدخلوا متأخرين يعني؟ ما أنا اليوم عامل الراوند هذا بناء على طلبكم، أنتم طلبتوا يوم الجمعة مشان يحضر أكبر عدد ممكن، وعندكم امتحان الأسبوع الجاي، وحاضر 66 طالب بيوم جمعة لراوند إلي which is not really good. وبعدين بيجوا بصيروا يودوا لي مسجات علق الكمبيوتر. So I don't trust this, please don't come back to me. أي واحد بيقول لي علق الكمبيوتر ما مشي ويجيب لي أعذار، ما عندي أي عذر، يكتب للعمادة، لأنه أنا مش أنا اللي قررت إنه يكون هكذا الامتحان. وبالعكس أنا عملت لكم الامتحان أكثر من فورمات، رتبته على أساس إنه بالجامعة، وامبارح I spent the whole day أرد أعمل له upload على e-learning. so it's pain for me مش لإلكم. وحاضر 66 طالب بس يعني which is وامتحانكم الأسبوع الجاي. فهاي كلها indicators that you are not interested صراحة. بس في أي أسئلة ثانية؟ في حدا عنده أي تعليق، أي إشي بده يسأل؟ طيب خلاص، يلا يعطيكم العافية، شكرا. يعطيك العافية.